rules ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, సో హౌ టు క్రియేట్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఆర్ యు ఆల్ రైట్? జస్ట్ a minute guys. హలో చెప్తాముడు. ఓకే 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 అంటే ఈరోజు క్లాస్ మీద ఓకే రికార్డ్స్ ఉంటాయని చూస్తా అంటాం. ఓకే ఇట్స్ అప్ టు యూ. చెప్పా ఓ 6 దాకా అని చెప్పా కదా. ఓకే 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 తమ్ముడియా. పోస్ట్ లాంచ్ అంటే ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటే ముందు వస్తా, లేకపోతే పోస్ట్ లాంచ్. ఓకే okay guys, so today we will discuss about storage services in Azure. Okay, so in the name itself, what exactly the use or benefits of these services, right? First we will discuss about what are the different types of storage accounts that are available in Azure and what are the advantages of those, so why we need for to store the data, right? So yeah, we'll explain a bit about those and then we move to the practice session. Okay, first of all, what exactly the use of storage services? In the name itself, right, storage. So it means that these services are mainly used to store the data. So the data can be anything, right? So the data can be files, the data can be images, videos, or any, like we can call it as a binary data, right? Images under two, movies like videos under two, right? So anything like files under two, messages under two, table kind of under two. So it's kind of any data. Okay, Azure storage services ఎందుకంటే these services are mainly used to store the data. Okay, you may have a question here. So what type of data we can store, sir, right? So let me explain. So but the first definition of this one is, yeah, what are the benefits of these services? So we can use storage services in Azure to store our data. Simply the best real-time example is Google Drive. I think మీరందరూ Google Drive వాడుతున్నారని అనుకుంటున్నాను నేను, right? So Google Drive దేనికి? So we can simply store our images or files and everything there, right? It's also a cloud one actually. Google Drive is also a cloud storage, right? మనం దాన్ని ఎక్కడ స్టోరేజ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామా? No. We are simply installing that Google Drive by using email ID, right? We can simply open the Google Drive and we can upload whatever data we have, right? Whether it can be a video file or audio file or a files or anything, right? So మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. The similar kind, but here more flexible ways. So I will explain. So those services, okay, the same way. So by using storage services, we can store our data. So there are mainly 4 types of storage services that are available in Azure. Okay, the first one is blob. And the second one is file share, you can say. Third one is queue. And the fourth one, table.
basically people will say these are the services that are available in Azure to store the data or to store our objects, right? So but there is one more, maybe people don't say about this one: disk storage. We already covered this one, just explain about this one. So మీరు కనుక జస్ట్ రికాల్ చేసుకుంటే, సో ఎర్లియర్ వి టాక్డ్ అబౌట్ మేనేజ్డ్ డిస్క్స్, రైట్? మీకు ఐడియా వచ్చిందా? మనం మేనేజ్డ్ డిస్క్స్ గురించి మాట్లాడాం. సో హౌ టు క్రియేట్ మేనేజ్డ్ డిస్క్ అండ్ హౌ టు అటాచ్ దట్ మేనేజ్డ్ డిస్క్ టు ద విఎమ్స్ అనేది మనం ప్రాక్టికల్ గా కూడా చూసాం, రైట్? సో ద సేమ్, సో డిస్క్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద మేనేజ్డ్ డిస్క్స్. మనం వాట్ ఎవర్ ద డిస్క్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, సో ఈ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? బేసికల్ గా మనకు ఆ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి. సో we are creating a data storage, right? And we are attaching to the VM, but where exactly these storages are stored? I mean, these files are information stored, right? So by using this concept, disk storage concept, Azure stores disk management. Okay, whatever the managed disks you have created and attached and using, right? So those disks basically are stored in disk storage accounts. Okay, so anyway, we already covered this one, so how to create and manage the disk and everything. So now we'll cover these four. So before moving to these four services, so what exactly I said? So storage services మనం ఎందుకని చెప్పాము? Storage services are mainly used to store the data అని చెప్పాము. Okay, right? So that can be any data. మనం ఏ డేటా అయినా ఉండొచ్చు, లేదా ఫైల్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా డైరెక్టరీస్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఇమేజెస్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదని చెప్పాను కదా. సో సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాను? టు స్టోర్ ద డేటా. ఫైన్. ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్ రావచ్చు, సార్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా వీ కెన్ స్టోర్? సో బిఫోర్ మూవింగ్ టు దట్ వన్, ఫస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డేటా దట్ ఆర్ అవైలబుల్, దట్ ఆర్ దేర్. సో మనకి మన చుట్టూ ఆర్ అవర్ వరల్డ్ లో, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా వీ నో? సో బేసికల్లీ దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ డేటాస్ అవైలబుల్. మీరు జస్ట్ కోరిలేట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటాం. అంటే మనం జనరల్ గా స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ లాగా ఎక్కడైనా స్టోర్ చేయాలంటే డేటా కెన్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దీస్ 3 ఫార్మ్స్ అనమాట. మీరు ఏ డేటా తీసుకోండి, ఎనీ డేటా, ఓకే, దట్ డేటా కెన్ బి ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దీస్ 3 ఫార్మ్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్డ్. Explain also a little bit, explain about the structured data. Structured data nothing but, so our data can be in the form of the structured way. Let's say the best example is databases. So where we store the data or information about employee information or any information, right? That can be in the form of tabular wise. For example, నాకు మా కంపెనీలో సో want to know the or store the information about all the employees. మనం ఎట్లా స్టోర్ చేస్తాం? బేసికల్ గా సో విల్ ఫాలో వన్ స్కీమా. అంటే స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే దేర్ మైట్ బి సమ్ స్ట్రక్చర్, నథింగ్ బట్ స్కీమా. అంటే మనం ఏదైనా ఒక డేటా స్ట్రక్చర్డ్ వేలో స్టోర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వి క్రియేట్ ఎ స్కీమా. అంటే ఎలా స్టోర్ అవ్వాలి? లెట్స్ సే ఎంప్లాయీ డేటాలో మనం ఒక స్కీమా క్రియేట్ చేస్తాం. ఎట్లా? సో రోస్ అనేవి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ కానీ లేదా ఎంప్లాయీ ఐడి కానీ షుడ్ నాట్ బి నల్. సో నల్ ఉండకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది షుడ్ బి ఇన్ క్యూ, రైట్? సమ్ కండిషన్స్ అంటే సమ్ స్కీమాస్ మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఫస్ట్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ అవర్ డేటా ఆర్ స్టోర్ అవర్ డేటా, మనం కొన్ని స్కీమాస్ డిఫైన్ చేస్తాం. అంటే నాకు ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఇనిక్యూ ఉండాలి, అంతే కదా. సో ఒక కంపెనీలో ఎనీవేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది డూప్లికేట్ ఉండకూడదు కదా. దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై అన్ ఎంప్లాయీ, రైట్? సో ఒక ఎంప్లాయీని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనకి ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఖచ్చితంగా ప్రైమరీ, లైక్ వీ కెన్ సే ప్రైమరీ కీస్ అంటాం డేటాబేసెస్ లో. ఓకే, ఇనిక్యూలోనే ఉండాలి. ఓకే, డూప్లికేట్ అనేది అలౌ చేయకూడదు. ఇంకొకటి లెట్స్ సే అడ్రస్ ఆర్ నేమ్, దీస్ నేమ్స్ అండ్ అడ్రస్ షుడ్ నాట్ బి నల్, రైట్? సో మన నేమ్, ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ అనేది నల్ అలౌ చేయకూడదు. ఇప్పుడు నల్ ఉంటే హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై, రైట్? అంటే కొన్ని స్కీమాస్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం మనం, రైట్? కాంపోజిట్, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను. శ్రీహరి ఉన్నాడు, ఇంకొక గాయ కూడా సేమ్ శ్రీహరి అనుకుందాం.
Okay, both employees names are same. So how can you identify this guy uniquely? So itane ani atla identify chestam. So that there are many ways. So we can use the employee ID, the first one, right? By using employee ID we can identify, so who is this this Srihari and who is this Srihari, right? So at the same time we have a composite keys అని కూడా మనకి డేటాబేసెస్ లో వస్తాయి అన్నమాట. అంటే అది యాక్చువల్గా డీబీ గైస్ చేస్తారు, బట్ మీకు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. ఎట్లా అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి కాకుండా ఇంకా వేరే వేలో ఎట్లా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ద కాంబినేషన్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ అడ్రస్. ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఇద్దరు శ్రీహరిలో ఉన్నారు, దే మైట్ నాట్ హ్యావ్ ద సేమ్ అడ్రస్, రైట్? సేమ్ విలేజ్ అయి ఉండొచ్చు కూడా, బట్ సేమ్ అడ్రస్ అవ్వకపోయి ఉండొచ్చు కదా. సో అట్లా ద కాంబినేషన్ అంటే మన ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ కాంబినేషన్ తీసుకుంటే ఈ పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో అట్లా ఫస్ట్ we will define some schemas and store the data into the storage accounts. దాన్ని మనం జనరల్ గా డేటాబేసెస్ చేస్తాం ఆ కాన్సెప్ట్ కి. సో స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ దాన్ డేటాబేసెస్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద స్ట్రక్చర్డ్ డేటా యూ కెన్ గో ఫర్ డేటాబేసెస్. ఓకే, ద సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఓకే, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ టేబులర్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. లైక్ ఏదైనా డేటాని మనం టేబులర్ ఫార్మాట్ లోనే, లైక్ లెట్స్ ఏ నాకు ఎట్లా చెప్పొచ్చు, మనం ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకపోతే జస్ట్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సమ్ యూజర్స్. ఓకే, దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ స్కీమా. నేను ఇక్కడ స్కీమా అని డిఫైన్ చేయను. లెట్స్ ఏ నాకు యూజర్ నేమ్ ఉంటాడు, పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. సో సమ్ టైమ్స్ నేను యూజర్ నేమ్ నల్ పెట్టొచ్చు, రైట్? ఇన్ దట్ కేసులో, ఇలాంటి కేసుల్లో లెట్స్ ఏ మనం ఎగ్జాక్ట్లీగా ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే, మనం సమ్ టైమ్స్ విల్ సెండ్ ద రిపోర్ట్ త్రూ ఎక్సెల్, రైట్? ఎక్సెల్ అంటే ఏంటి, మనకి టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందిరా, రైట్? సో ఈ టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉండేదాన్ని మనం వి డోంట్ డిఫైన్ ఎనీ స్కీమా. నాకు ఇవి యూనిక్యూనే ఉండాలి, లేదా ఈ వాల్యూస్ మాత్రం అలౌ చేయాలి, ఈ వాల్యూస్ అలౌ చేయకూడదు అని ఎక్కడ మనం స్కీమా డిఫైన్ చేయట్లా. బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ మై ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టేబుల్ ఫార్మాట్. ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ యూజ్ ద స్ట్రక్చర్, దాన్ని మనం సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అంటాం. వీ కెన్ స్టోర్ దట్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఇన్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్స్. సో ఇక్కడ మీకు టేబుల్ అని కనిపిస్తుంది సార్, దిస్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ సర్వీస్ వేర్ వీ కెన్ స్టోర్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అంటే నీకు డేటా అనేది టేబులర్ ఫార్మాట్ లో కావాలి. సో ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ టేబులర్ ఫార్మాట్ ఇన్ అజ్యూర్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ టేబుల్ స్టోరేజ్. ఓకే, అది ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం. ద ఫైనల్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ జస్ట్ ది నేమ్ లో ఉంది, రైట్? అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఇట్ మీన్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండదు. ద డేటా కెన్ బి ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్, లైక్ స్ట్రక్చర్ లేకుండా, లెట్స్ సే ఇమేజెస్ ఆ వీడియోస్, రైట్? ఇమేజెస్ కి వీడియోస్ అండ్ ఫైల్స్ వాటికి ఏమైనా స్ట్రక్చర్ ఉంటుందా? ఇమేజెస్ నాకు ఓన్లీ ఇలానే స్టోర్ అవ్వాలి, లేదా వీడియోస్ అనేది ఇలానే ఉండాలి, ఏమైనా స్ట్రక్చర్ ఉందా? నో. సో దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఏ స్ట్రక్చర్ లేకుండా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని, ఎనీ డేటాని యూ కెన్ స్టోర్ ఇన్ బ్లాబ్ యాక్చువల్లీ. సో బ్లాబ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. సో బ్లాబ్ నథింగ్ బట్ ఓకే, BLOB, రైట్? ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనీవే, లైక్ అది ఇమేజ్ అయి ఉండొచ్చు, వీడియో అయి ఉండొచ్చు, ఫైల్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకా మనకి మన డేటాకు తెలిసిన ఏ ఫార్మ్స్ ఏమున్నాయి, ఎవ్రీథింగ్, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ లార్జ్ డేటా ఆర్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్, అంటే వీడియోస్ అనేది మనకి చాలా జీబీలో ఉంటుంది కదా, ఆడియో ఫైల్ కానీ, రైట్? అటువంటి ఫైల్ ని స్టోర్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ బ్లాబ్. అంటే యూ కెన్ స్టోర్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ and that too unstructured data. Okay, so these are the services that are available in Azure, and these are the types of data. అంటే సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటా అనేది 3 types లో ఉంటుంది. సో ఒకటి స్ట్రక్చర్డ్ ఉంటుంది, ఇంకోటి సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ ఉంటుంది, ఇంకోటి అన్స్ట్రక్చర్డ్. సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ లో ఏం చేస్తామంటే మనం,
సో we will define some schemas. నాకు ఓన్లీ ఈ వాల్యూస్ మాత్రం అలౌ చేయాలి ఈ ఫీల్డ్ కి. ఓకే, నాకు ఇక్కడ నల్ ఉండకూడదు. అట్లా మనం ఒక స్కీమ్ అని డిఫైన్ చేసి మనం స్టోర్ చేసేదాన్ని స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటాం. అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేసెస్ లో మనం ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ మన శాలరీస్ ఇన్ఫర్మేషన్, మన ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఎట్లా ఈ డేటాబేస్ లోనే స్ట్రక్చర్డ్ వేలో డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అంటే స్టిల్ టేబులర్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుంది, బట్ డిఫైన్ ఎనీ స్కీమా అంటే రూల్స్ అని డిఫైన్ చేయాలి. నాకు ఈ ఫీల్డ్ లో ఇదే వాల్యూ డిఫైన్ అవ్వాలి అట్లా ఏమి ఉండదు అనమాట. దట్స్ మన రిపోర్ట్స్, మనం ఏదైనా రిపోర్ట్ మనం ఎక్సెల్ షీట్ లో మెయింటైన్ చేస్తాం చూసావా, దానికి మనం ఎక్కడ స్కీమా డిఫైన్ చేయాలి. ఎక్సెల్ ఇట్ విల్ అలౌ ఎనీ వాల్యూ, రైట్? అట్లా బట్ స్టిల్ నాకు టేబులర్ ఫార్మాట్ లోనే ఉండాలి, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిఫైన్ ఎనీ స్కీమాస్. దాన్ని మనం సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటాం. అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే అదర్ దాన్ దీస్ టూ, అంటే టేబులర్ ఫార్మాట్ కాకుండా సో ఎనీ ఫైల్స్ ఆర్ ఎనీ డేటా, రైట్? ఇమేజెస్ కానీ, వీడియోస్ కానీ, ఫైల్స్, ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ దీస్ టూ, అంటే టేబులర్ ఫార్మాట్ లో లేకుండా ఉన్న ఏ డేటానైనా మనం అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 3 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా. జనరల్ గా మనకి ఏ డేటా అయినా ఈ 3 ఫార్మ్స్ లోనే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మన స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ దేనికని చెప్పాం? జనరల్ గా టు స్టోర్ ద డేటా అని చెప్పాం, రైట్? ఆ డేటా అనేది ఈ 3 స్ట్రక్చర్స్ లో ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు డౌట్ క్లియర్ అయినవచ్చు. సో వై వీ హ్యావ్ 4 సర్వీసెస్, స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ ఇన్ అజ్యూర్ అంటే, సో టు స్టోర్ different data types we have different storage account. Let's say unstructured data store చేయాలంటే we have a concept of blob storage, right? Blob storage లో you can store any objects. Let's say, so here you have .png, .jpeg or .mv for like that videos. Okay, we have that information or data like this unstructured, any videos or images and anything, then you can simply go for blob storage. Okay, blob storage are mainly used to store the unstructured data. So what about the files? So నేనేం చెప్తున్నాను, బ్లాబ్ స్టోరేజ్ లో మనం ఫైల్స్ కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. దెన్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్స్ షేర్? మీరు ఎప్పుడైనా నెట్వర్క్ షేర్డ్ పాత్స్ క్రియేట్ చేశారా? నెట్వర్క్ షేర్డ్ ఫోల్డర్ ఆర్ ఎల్స్? సో జనరల్ గా మనం నెట్వర్క్ షేర్డ్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే మన మిషన్ లో మనం జస్ట్ ఒక ఫోల్డర్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి షేర్ అని కొడితే దిస్ ఫోల్డర్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా ఈ షేర్డ్ ఫోల్డర్ లోకి మనం డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, దట్ ఈస్ ద సెకండరీ. ఓకే, అంటే ఫైల్స్ ని మనం మౌంట్ చేసి, అంటే మన షేర్డ్ డ్రైవ్, ఇప్పుడు మనం ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి నెట్వర్క్ అనేది ఉంది కదా. సో దీస్ ఆర్ ద డ్రైవ్స్, రైట్? సింపుల్ డ్రైవ్స్. అట్లా నాకు షేర్ డ్రైవ్ కావాలంటే, రైట్, యూ కెన్ గో ఫర్ ఫైల్ షేర్స్. అంటే సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నాకు ఒక ఫైల్ స్టోరేజ్ కావాలి, అండ్ దట్ ఫైల్ స్టోరేజ్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ మై ఆఫీస్. ఓకే, అంటే మన జనరల్ గా ప్రతి కంపెనీలో ఒక షేర్డ్ షేర్డ్ పాత్ అనేది ఉంటుంది, వేర్ దే విల్ మెయింటైన్ ఆల్ ది డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, రిలీజ్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ, లేదా ఎనీ డాక్యుమెంట్స్, ఏదన్నా ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ఆర్టిఫాక్ట్స్ కానీ, సో విల్ స్టోర్ సమ్వేర్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ అ ఫైల్ స్టోరేజ్, అంటే ఫైల్ షేరింగ్ అది. సో ఆ పాత్ ని వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇఫ్ యు ఆర్ కరెక్ట్ అథెంటికేటర్, రైట్? మీకు పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి అనుకో, లెట్స్ సే ఆ ఫైల్ షేరింగ్ ని ఓపెన్ చేసి యూ కెన్ స్టోర్ ద ఫైల్స్, యూ కెన్ గెట్ ద ఫైల్స్. జనరల్ గా మీకు డైరెక్ట్ గా ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ ఇవ్వాలంటే ఒక లింక్ ఇస్తారు, మీరు ఎప్పుడైనా యాడ్ చేసింటే, రైట్? ఆ లింక్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ద ఫైల్ స్టోరేజ్ ఫర్ దేర్ ఆఫీస్ ఆర్ దేర్ కంపెనీ. వాళ్ళ కంపెనీలో దే విల్ మెయింటైన్ వన్ సపరేట్ ఫైల్ స్టోరేజ్, ఓన్లీ ఫైల్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఓన్లీ ద ఫైల్స్ అండ్ దోస్ ఫైల్స్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ అక్రాస్ ఆర్గనైజేషన్, యూ కెన్ గో ఫర్ ఫైల్ షేర్. మీకు అది మనం లోకల్లో ఎట్లా చూపిస్తా. జనరల్ గా మనం లోకల్లో నెట్వర్క్ స్టోరేజెస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, నెట్వర్క్ షేర్డ్ పాత్స్.
ద సేమ్ వే అజ్యూర్ లో, బట్ మన ఆన్ ప్రిమ్స్ లో చేయకుండా అజ్యూర్ లో మనకి నెట్వర్క్ షేర్డ్ పాత్ కావాలంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఫైల్ షేర్. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఆల్రెడీ ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో మీ కంపెనీలో ఆల్రెడీ ఫైల్ షేరింగ్ అనేది వాడుతున్నారు అనుకో, సో దేర్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, చాలా డేటా ఉంది. సో నౌ యూ గైస్ ఆర్ ప్లాన్ టు మూవ్ టు అజ్యూర్, దట్స్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అవైలబుల్ స్టోరేజ్ ఇన్ అజ్యూర్ అంటే ఫైల్ షేర్ అంట. సింపుల్ గా అక్కడి నుంచి లిఫ్ట్ చేసి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేసేయాలి. ఓకే, when you want to implement or want to migrate the file sharing from on-premises to Azure, right? So it's better to go for file sharing. So simple way, నీకు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సింక్ చేస్తాడంట, బట్ ఎవ్రీథింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద Azure cloud instead of storing in the on-premise. For that you can go for a file share, but still you can store the files in blob as well. సో బ్లాబ్ లో మనం ఫైల్స్ కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు. నేనేం చెప్తాను, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను, రైట్? అంటే ఫైల్స్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, బట్ నీకు షేర్డ్ లొకేషన్ కావాలంటే లైక్ షేర్డ్ పాత్, యూ వాంట్ టు షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అక్రాస్ ద లైక్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ వన్. అది ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామో నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను. జనరల్ గా మనకి ఇక్కడ నెట్వర్క్స్కి వెళ్తే ఎనీ కంప్యూటర్ యాక్చువల్ ఇక్కడ లేదు, బట్ మీకు నెట్వర్క్ షేర్డ్ పాత్స్ ఇట్లా స్లాష్ అని మీకు కనిపిస్తుంది జనరల్ గా. ఓకే, మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు చూపిస్తాం జనరల్ గా దాని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యూ, థర్డ్ వన్, రైట్? క్యూ స్టోరేజ్ అంటే మన మెసేజెస్, లెట్స్ సే మనం ఇప్పుడు వాట్సాప్ చాట్, నార్మల్ మెసేజెస్ ఆర్ వాట్సాప్ మెసేజెస్ చాట్ చేసుకుంటాం కదా, సో దోస్ ఆర్ ద మెసేజెస్, రైట్? సేమ్ సిమిలర్ కైండ్, if two applications want to communicate, right, they will exchange that information or messages, right? For example, నా దగ్గర రెండు అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఉంది. సో నేను క్లయింట్ కి సో జస్ట్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్ ఎంప్లాయీ అని కొట్టే ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అంటే ఈ మెసేజ్ ని టైప్ చేశాను, అక్కడ నుంచి ఆ మెసేజ్ సర్వర్కి వెళ్ళి సర్వర్ అనేది గివ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? అంటే దీస్ టూ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ద మెసేజెస్. ఆ మెసేజెస్ ని నేను ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి కానీ, ఓకే, అనాలిసిస్ చేయడానికి కానీ, సో నేను స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ గో ఫర్ క్యూ. సో సమ్ కంపెనీస్ మీరు ఏంటంటే మేబీ మీరు ఓకే నాన్ ఐటీ కాబట్టి మేబీ వినకపోవచ్చు, మీరు కొన్ని మెసేజ్ క్యూస్ అని కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే టూ అప్లికేషన్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫర్ ఎనీ ఫ్యూచర్ పర్పస్ లో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఫర్ లాగ్ పర్పస్, అంటే ఏం జరిగింది ఏమవుతుంది అనేది చూడాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ దిస్ మెసేజెస్ ఇన్ సమ్వేర్. ఓకే, అది క్లౌడ్ అయితే యూ కెన్ గో ఫర్ క్యూ స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఓకే, బట్ మెయిన్లీ మనం రియల్ టైంలో కానీ ఎక్కడైనా మ్యాక్సిమం మనం ఫైల్ షేరింగ్ ఒకటి బ్లాగ్ పడతాం. బట్ ఇవి తెలుసుకోండి, జస్ట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద యూజ్ ఆఫ్ క్యూ స్టోరేజ్, రైట్? సో వి వాంట్ టు స్టోర్ ద మెసేజెస్ బిట్వీన్ లైక్ టూ అప్లికేషన్స్, రైట్? సో అట్ ఎనీ టైమ్, సింపుల్ చెప్పాలంటే మీరు క్యాచ్ అనే వర్డ్ విన్నారు ఎప్పుడైనా? మనం బ్రౌజర్ లో ఎప్పుడైనా మనం చేస్తున్నప్పుడు సో క్యాచ్ వస్తుంటది. సో సమ్ టైమ్స్ మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసినా కూడా సో ఇట్ విల్ టేక్ ద ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ అండ్ యూజర్ నేమ్, రైట్? సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాచ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చేసిన యాక్టివిటీని జస్ట్ ఒక చోట స్టోరేజ్ చేసేస్తుంది. క్యాచ్ అంటే స్టోర్ చేసేస్తుంది. So the same but way, it's temporary purpose, right? yes, so this queue catch also is a used for temporary purpose. Good, yes, you got the point. సో మనం ఏదో టెంపరీగా స్టోర్ చేస్తున్నామంటే then you can go for catch. మనం ఎప్పుడు వాడేటప్పుడు యాక్చువల్లీ క్యాచ్ It's like log messages. yes, just like raw message. మనం ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ www.google.com కొట్టాం, సో ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ఏ క్యాచ్. Yeah. What is the use of catch? For restoring it very fast. Yes, exactly. For example, if we want to use the google.com multiple times, let's say మనం ఫస్ట్ టైం కొట్టినప్పుడు it will try to reload, right? ఆ google.com అనే పేజ్ అనేది రీలోడ్ అవుతుంది. It will take some time, but the second time కొట్టినప్పుడు it will reload very fastly because you already tried earlier and it is there in the cache. అంటే క్యాచ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా నువ్వు ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫ్రీక్వెంట్ గా యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు సెకండ్ టైం నుంచి రీలోడ్ అనేది ఆ రీస్టోర్ అనేది ఫాస్ట్ గా జరగాలంటే క్యాచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ద సేమ్
Srikanth, can you? Yeah, thank you. Yes, yes, yeah. I'm very new. This is my first class. Okay, So okay. yeah. Yeah, the same way, if you want to store the information permanently, like messages permanently, then you can go for Q storage account. Okay. Okay. Then the final one is table storage. So as I said earlier, right, semi-structured data. If you want to store the information in a table format, for example, general, so daily we prepare information in Excel sheets, right? Let's say example ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, so what are the services that are running in the Linux VM? నాకు ఒక tabular format లో కావాలి. What are the services and CPU ఎంత తీసుకుంటుంది, ఓకే, అండ్ మెమరీ ఎంత తీసుకుంటుంది, మీ మేనేజర్ అడిగాడు అనుకుందాం. So I want in a tabular format, let's say. But The this data will tabular be stored format, in, yeah, yes, rows and that columns. exactly. But this data doesn't have any schemas, right? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమేమి సర్వీసెస్ రన్ అవుతున్నాయో చూడాలంటే చూస్తాను, ఓకే, పిఎస్ కమాండ్ కొడతాను, నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, దాన్ని టేబులర్ ఫార్మాట్ లో క్రియేట్ చేస్తాను. బట్ వీఆర్ నాట్ డిఫైనింగ్ ఎనీ స్కీమా హియర్. నాకు ఓన్లీ ఈ రోజులో ఈ వాల్యూస్ మాత్రమే డిఫైన్ చేయాలి, లేదా ఈ అన్ని ఇనిక్యూలో ఉండాలి, అట్లా నేను ఏమి స్కీమా డిఫైన్ చేయట్లేదు. బట్ స్టిల్ టేబులర్ ఫార్మాట్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అటువంటి డేటాని మనం టేబుల్ స్టోరేజ్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం అనమాట. Okay, simply these are the services in Azure. So what are the different types of data మనం చూసాం, what are the different types of storage accounts we have seen, right? And why 4 అనేది ఇప్పుడు చెప్పాం మనం, అంటే 4 accounts ఎందుకని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో వీ కెన్ స్టోర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వన్ స్టోరేజ్, రైట్? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీకు S3, అమెజాన్ లో S3 బకెట్ అన్నారా మీరు, ద సిమిలర్ కైండ్. సో అక్కడ మనకి సిమిలర్ ఓన్లీ S3 బకెట్ ఉంది, దేర్ యూ కెన్ స్టోర్ ఎనీథింగ్, రైట్? దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ద బెటర్ వే, ఇన్ ఫ్లెక్సిబుల్ వేలో అజ్యూర్ వాళ్ళు క్రియేట్ 4 సర్వీసెస్ టు స్టోర్ a different data in different storage accounts. If it is a unstructured data, we can go for blob. If it is just a file sharing, we can go for file. Okay, if it is the message storing, then you can go for a queue. If it is a semi-structured, like if you want to store the data in a tabular format, you can go for table. So like that, they have divided into 4 services. So these are the information about the simple services. What are the services that are there in Azure? Okay, any theoretical part, any questions in the theoretical part? And mostly, if anyone asks you, right, people will say these are the 4 services available in Azure, but the 5th one is also there. It's a disk storage. Okay, what exactly disk storage is, I just explained earlier as well. So few people joined just now, right? So I'm just explaining again. So in Azure, we have a concept of managed disks. Okay, external disks, simply we can say మనం బయట ఫిజికల్ డిస్క్స్ ఎలా ఉంటాయో, ద మేనేజ్డ్ డిస్క్స్ ఆర్ ఆల్ సేమ్. నాకు ఒక VM కి అడిషనల్ డిస్క్ కావాలి. Okay, let's say I have created a VM with 100 GB of data. Okay, my 100 GB of data is already consumed. Now I want to have one more disk with 100 GB of data. In that case, in Azure, you can go for and create a managed disk. Okay, if you want to store those type of disks, right, we can call it as a disk storage. So Azure will maintain, right? We are not maintaining what is the storage account, and what is the type of the account, and how, where we can store everything, we are not defining, right? So everything is taken care by Azure. So it is not available in physical. It is not available physically. Yes, you can feel it is a physical disk, but it's not available physically. It's there How in can we somewhere. retrieve that data if you want? Sorry, how can you retrieve? Yep. Yeah, so if you just attach this particular disk to the VM, right? So what exactly the use of the disk? మనం ఒక పర్టికులర్ VM కి మనం ఈ డిస్క్ ని అటాచ్ చేసి I want to store something అని చెప్తాను, right? If you want to use this one, you can simply attach this to VM. ఆ VM కి అటాచ్ చేసేసి, then there are some concepts like just how to initialize. You can go to that VM and open disk management, and you can initialize it, right? So like Okay. that, you can attach and you can store. From there, So that, you can access. okay, that means it is showing somewhere physically, but we are not able to see those things.
Yeah, you can access her virtually, but it is there in some way. Fine. Like Azure have multiple availability zones, regions, and data centers, right? So Yeah. they will store in their data center. But they don't allow us to access physically. But you feel it's a physical like a Yes. disk. Yeah. Fine. Yeah. So these are the 5 services. If anyone asks you in the interview as well, right? So what are the storage services and what are the different types of storage services available in Azure? Then you have to say 5, not 4. Okay, please remember this. So if you say 5, that guy knows. Oh, okay, this guy know about the storages. Anyone can say 4 services, but this is the important one. So disk storage service is also there in Azure. Okay. Now we'll move to the practical session. If you don't have any questions and theoretically, so it's just the information. So services same ఉంటే చెప్పేయచ్చు నేను, but what are the types of data we have అనేది just explain చేశాను అంతే. Now and just move to my account. So first we have to what we have to do, we have to create a storage account. మనకు స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ ఈ 5, 4 నేను చెప్పాను. If you want to play with those services, you have to create the account. ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి అకౌంట్? స్టోరేజెస్ అనేవి పెయిడ్ ones, right? So for that you have to create one account and then you can use all those services. For that, firstly you have to come here and search for storage accounts, let's say. Okay, can you storage accounts and searches there, then you can find the option called storage accounts. Okay, you can click on that one. So and once we open this, you can see like this. So మనం చాలా చూసాం కదా. సో హౌ మనం ఇప్పటివరకు కొన్ని సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేసాం. సో ఫర్ ఎనీ సర్వీస్ you search and open it one, right? So you can see like this, like there is an option called create. See, I have already one, but anyway, now we are going to create a storage account, right? So the resource group, so where exactly your resource group, for example, we have already VNet resource group we already created, right? So I already told you. So what exactly the use of resource group? It's a logical grouping of your resources. For example, if you have multiple projects, right? So for every project, if you want to create resources and all those resources grouping into a project one, project two, project three, like that. So you can create multiple resource groups. And my storage account. Azure 1, 2, 3. The storage accounts should be initio in across the Azure. So it will show you whether this particular name is already available or not. It's not available. Azure demo double two. Azure demo 001. It's available. Let's say Azure demo match 2. Let's say. And the region. So where exactly you want to create the storage account. So I'm going to create on East US. It's based on our requirement. Let's say it's a like a project in India, right? And we are staying in India. We can simply select Central Asia like that. But it's a default one, and they'll charge less cost compared to other regions. The performance you can select anyway. So if you go for premium, so they will provide more options, but it's a chargeable, high chargeable one. So for demo, you can go for this.
and the redundancy. So let me explain what exactly redundancy is. Okay, for example, మనం in real time లో మాట్లాడుకుందాం. Okay, why do we need to store our data in Google Drive? For restoring purpose, like for we can use that one Only whenever for we want. restoring? Yeah, We can restoring use means that one whenever we want. yes, we can access anywhere from, you can access from anywhere, right? మీరు Google Yes, Drive లో yes. సేవ్ చేశారంటే you can, మీరు US కి వెళ్ళినా ఇండియా ఎక్కడున్నా, so you can access from anywhere. That is the first one. The second one is backup and restore purpose. Yes, as you said, let's say na local lo unfortunately I lost mobile, or unfortunately I have formatted my mobile. So in that case, I lost all my videos, images, and everything, right? So if you store those data into the Google Drive, so you can easily restore, so whenever you want. So that is the second thing, right? Yeah. So like different redundancy policies in Azure, there are different ways. So what are those? First one is locally redundant storage. It means that, for example, ఇప్పుడు మన reason ఏం select చేసుకున్నాం, East US, right? In East US you have 3 availability zones: availability zone 1, availability zone 2, and 3. And మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం, right? These are the basics. So Azure లో there are some regions. For every region there might be like availability zones. For example, East US లో మనకి 3 availability zones ఉన్నాయి. And for each availability zones there might be one or more data centers. Okay, availability zones అనేవి physically separated locations. ఒకటి ముంబైలో ఉంటే లెట్స్ సే ఇంకోటి హైదరాబాద్ లో ఉంది అనుకుందాం, ఇండియాలో. ఓకే, సో హైదరాబాద్ లో ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ ఉంది. సో ఆ అవైలబిలిటీ జోన్ లో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డేటా సెంటర్స్. లెట్స్ సే 2 డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద బ్యాకప్ ఇన్ ద సేమ్ డేటా సెంటర్, నేను ఒకే డేటా సెంటర్ లో వేరే లొకేషన్ లో బ్యాకప్ పెడదాం అనుకుంటున్నా. జనరల్ గా మీరు రియల్ టైమ్ లో సమ్ టైమ్స్ ఇట్లా చేస్తారు. ఎట్లా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఏ VM. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మాడిఫై సంథింగ్ ఆన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్, రైట్? పీపుల్ ఏం చెప్తారు మనకి, ప్లీజ్ టేక్ ద బ్యాకప్ ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ఎనీథింగ్ అని చెప్తారు. మీరు ఎప్పుడైనా వినుంటే, రైట్? అంటే మనం ఏదైనా మాడిఫై చేస్తున్నప్పుడు, అంటే అన్ఫార్చునేట్ గా మనం ఏమన్నా రాంగ్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ ఈజీలీ రిస్టోర్ అగైన్, రైట్? దానికోసం బిఫోర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ మనం ఆ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ని ఏదో ఒక ప్లేస్ లో మీరు బ్యాకప్ పెట్టుకోండి అని చెప్తారు, రైట్? సో దాన్ని మనం అంటే బ్యాకప్ నొక్కి కాపీ చేస్తాను నేను వేరే ప్లేస్. సో ఆ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ని వేరే ప్లేస్ కాపీ చేసి then I will modify. If something goes wrong, then I can easily restore, right? The same way, ఇప్పుడు మీ డేటా అనేది నాట్ వెరీ లైక్ సో ఇంపార్టెంట్. నాకు సేమ్ డేటా సెంటర్ లో వేరే ప్లేస్ కి బ్యాకప్, రైట్? అలా అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ లోకల్లీ రిడెండెంట్ స్టోరేజ్. ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, నేను సేమ్ డేటా సెంటర్ లో వేరే ప్లేస్ లో నా స్టోరేజ్ అకౌంట్ ని బ్యాకప్ పెట్టా. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ డేటా సెంటర్ లాస్? Same copy of data we can maintain multiple times. That is redundancy. Same copy, redundant means same copy, duplicate copy you can maintain in the same data center. అంటే సేమ్ డేటా సెంటర్ లో గనక మల్టిపుల్ కాపీస్ ని నువ్వు ఎక్కడైనా సేవ్ చేసుకుంటే దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ లోకల్ రిడెండెంట్ స్టోరేజ్ అంటున్నాను. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ లోకల్ రిడెండెంట్ స్టోరేజ్ అండ్ డేటా సెంటర్ ఫైల్స్? ఇప్పుడు నా దగ్గర హైదరాబాద్ లో 2 డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. 2 డేటా సెంటర్స్ లో నేను ఒక డేటా సెంటర్ లో నా డేటా మొత్తాన్ని బ్యాకప్ పెట్టా, అంటే రిప్లికాస్ 2-3 చోట్ల బ్యాకప్ పెట్టాను, సేమ్ డేటా సెంటర్. ఇఫ్ డేటా సెంటర్ ఫైల్స్, మనకి ఈవెన్ బ్యాకప్స్ ఉన్నా కూడా డేటా సెంటర్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో వీ కెనాట్ రీస్టోర్, రైట్? సో దోస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లోకల్లీ రిడెండెంట్ స్టోరేజ్. బట్ అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ లాస్ ఐ కెన్ క్రియేట్ అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ లోకల్ రిడెండెంట్ స్టోరేజ్. ఓకే, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ జోన్ రిడెండెంట్ స్టోరేజ్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్స్, నేమ్ లో నుంచి చూడండి, జోన్ రిడెండెంట్ స్టోరేజ్. ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ కెన్ రీస్టోర్ ఆర్ యూ కెన్ రిప్లికా యువర్ డేటా ఇన్ మల్టిపుల్ జోన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇండియానే తీసుకుంటే, ఇండియాలో మనకి 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. సో యూ కెన్ మెయింటైన్ యువర్ బ్యాకప్ ఇన్ 2 జోన్స్. ఓకే, అంటే జోన్ 1 లో మెయింటైన్ చేయి అండ్ జోన్ 2 లో మెయింటైన్ చేయి.
ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీకు హై అవైలబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంతకు ముందు మనకు ఓన్లీ సింగిల్ డేటా సెంటర్ లో పెట్టాం, ఆ డేటా సెంటర్ ఫెయిల్ అవుతే యూ కెనాట్ రీస్టోర్, రైట్? అంటే నాకు ఇంకా కొంచెం అవైలబుల్ కావాలి. సో మీన్స్ మై డేటా ఈజ్ బిట్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ఐ లాస్ అ డేటా సెంటర్, స్టిల్ I want to access my data. So in that case, you can go for zone redundant storage. అంటే 2 zones లో మనం స్టోర్ చేస్తాం. If you want more available still, then you can go for geo redundant. Geo redundant means geo మన geographical అంటాం కదా, అంటే ఏంటి, వరల్డ్ వైడ్. అంటే మనకు అజూర్ లో ఉన్న ఏ రీజియన్ లోనైనా అండ్ ఎన్ని రీజియన్స్ లోనైనా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఇన్ మల్టిపుల్ రీజియన్స్, యూ కెన్ గో ఫర్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ మల్టిపుల్ రీజన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ లో ఒక రీజన్ లో స్టోర్ చేస్తా, ఇండియాలో ఒక రీజన్ లో స్టోర్ చేస్తా, అండ్ సమ్వేర్ నేను ఇంకొక రీజన్ లో స్టోర్ చేస్తా. ఈవెన్ దో నీకు ఒక రీజన్ ఫెయిల్ అయినా సరే, యూ కెన్ స్టిల్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ది అదర్ రీజియన్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ డేటా సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ క్రిటికల్, సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ గో ఫర్ జియో రెడెంట్. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే జియో రెడెండెంట్కి వెళ్ళారో, ఇట్స్ హైలీ కాస్ట్, బికాస్ నువ్వు multiple regions, not zones, right? Multiple regions, you are storing your data, right? But in that case, there is one more redundant storage, with the less cost, that is geo read access redundant storage. It means that, what is the difference between these two, geo redundant and the geo read only redundant? Maybe okay, geo redundant storage and geo zone redundant storage. What exactly the difference between these two? Ante, if you go for geo redundant storage, right? For example, multiple regions lo మీరు స్టోర్ చేసినప్పుడు సెకండ్ రీజన్ లో కూడా యూ కెన్ యాక్సెస్ అండ్ రైట్ ఇట్, అంటే దాన్ని అప్డేట్ చేయొచ్చు మీరు ఎనీ టైమ్. ఓకే, ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్, సో లైక్ దట్. బట్ యాజ్ అ సైడ్ ఎర్లియర్, ఇట్ ఈస్ బిట్ కాస్ట్లీ. అదే కనుక మీరు జియో రీడ్ ఓన్లీ రిడెండెంట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, స్టిల్ ఐ కెన్ స్టోర్ మై డేటా ఇన్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ యాజ్ వెల్. బట్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, యూ కెనాట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద సెకండ్ స్టోరేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నాను, నా డేటాని నేను యూఎస్ లో కూడా వేరే రీజన్ లో స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఓన్లీ ఫర్ బ్యాకప్. అంటే ఇన్ కేస్ మన ఇండియాలో ఏమైనా డేటా సెంటర్ కానీ జోన్ కానీ ఫెయిల్ అయితే, సో ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద డేటా అండ్ ఐ వాంట్ టు రీస్టోర్ మై డేటా ఫ్రమ్ సమ్వేర్, రైట్? అంటే నేను వేరే రీజన్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకునేలాగా ఉండాలి, బట్ ఐ కెనాట్ అప్డేట్ ఆర్ కెనాట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద సెకండ్ స్టోరేజ్. ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్ మాత్రం అలో చేస్తుంది. అంటే యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ అండ్ యూజ్ ఇట్ సమ్ ఇన్ లైక్ అక్కడ నుంచి నువ్వు రీస్టోర్ చేసుకొని ఇండియాలో రీస్టోర్ చేసి దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ అ గుడ్ వన్, రైట్, టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్. సో బోత్ ఆర్ అవైలబుల్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు like write in second storage as well, you can go for geo redundant. Or if you want to only just read from the second, if anything happen in the first, then you can go for geo read only redundant storage. Okay, so anyway, it's just our practical, right? I can select a locally redundant storage. Then these are networking and we don't need. So we'll explain once we create this one, right? So click on create and review. ఈ నెట్వర్కింగ్ ఏంటంటే, జనరల్ గా మన స్టోరేజ్ ని మనం ఎక్కడ ఏ ఐపీఎస్ నుంచి అలౌ చేయాలి. లెట్స్ సే నేను ఐ స్టోర్డ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐ కెనాట్ అలౌ ఆల్ పీపుల్, రైట్? సో హూ ఆర్ ద పీపుల్ దట్ ఆర్ అలౌడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ మనం వర్చువల్ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్ మనం చూసుకున్నాం, రైట్? వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ ఎందుకు, మనం ఏదైనా ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసి, సో యూ కెన్ క్రియేట్ సమ్ రూల్స్. సో ఎవరిని అలౌ చేయాలి, ఏ ఐపీని మాత్రం అలౌ చేయాలి, సో అట్లా వీ కెన్ క్రియేట్ సమ్ రూల్స్. స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంటే విల్ స్టోర్ లైక్ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ వెల్, రైట్? మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయరు కదా, లైక్ సమ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉండొచ్చు, రైట్? సో ఏ ఐపీఎస్ అడ్రస్ నుంచి అయితే ట్రై చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, లేదా ఏ పోర్ట్ నుంచి ట్రై చేస్తే వాళ్ళకి మాత్రమే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. లైక్ దట్ వీ కెన్ మెయింటైన్ సమ్ రూల్స్, రైట్? ఫర్ దట్ యూ కెన్ గో ఫర్ నెట్వర్కింగ్. అది వన్స్ వీ క్రియేట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాజ్ వెల్, వీ కెన్ సీ దట్. జస్ట్ లైక్ ప్రొడక్షన్ అనుకోండి, రియల్ టైంలో వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద సేమ్ కంపెనీ అయినా కూడా, సో దే డోంట్ అలౌ టు యాక్సెస్ ద ప్రొడక్షన్ విఎమ్స్, రైట్? సో ప్రొడక్షన్ విఎమ్స్ కి అందరికీ యాక్సెస్ ఇవ్వరు, ఓన్లీ లీడ్స్ ఆర్ మేనేజర్స్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తారు.
We are still working in the same company, but why they are not allowing? Because they are so important. Production nothing but live, right? If something happens, మన ఎవరు ఏం చేస్తారో తెలియదు యాక్సెస్ ఇస్తే. లెట్స్ సే ఒక డిలీట్ చేసాను ఫైల్, దెన్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు ట్రేస్ అండ్ అగైన్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్, రైట్? ఎందుకంటే ఇది లైవ్ కాబట్టి సంథింగ్ హ్యాపెన్స్, కస్టమర్స్ ఫీల్ బ్యాడ్. సో అట్లా ఓన్లీ ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి? లెట్స్ ద స్టోరేజ్ సేమ్ వే, ప్రొడక్షన్ విఎమ్స్ లాగానే స్టోరేజ్ కూడా. సో ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, ఏ నెట్వర్క్ నుంచి అలౌ చేయాలి, లైక్ దట్. So deployment is complete, right? You can go to the service. So what exactly we did now? We just create a storage account, that's it. We didn't do like we didn't create any folders in the blob, or we didn't create any file storage, or we didn't store any tabular format or queues, right? We just created an account, that's it. So if you want to store or see what are the services that are there, right, you can simply click on open explorer, just like our ఫైల్ ఎక్స్ప్లోర్. మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ అని కొడితే ఏమవుతుంది? It will open like this and you can see all the available options, right? Downloads, desktop, documents, everything, right? The same way. Okay, I can download this one, no? Okay, it is not directly allowing. It is asking me to download it. Okay. Download. ద సిమిలర్ వే, ఇప్పుడు మనం విండోస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఎట్లయితే ఓపెన్ చేసామో మనకి ఇట్లా, సో మనకి సర్వీసెస్ అన్ని ఎట్లా కనిపిస్తాయి. లెట్స్ సే నేను డాక్యుమెంట్స్కి అలాంటి డాక్యుమెంట్స్కి వెళ్ళొచ్చు, లైక్ దట్. అలాంటి వ్యూ కావాలంటే యూ కెన్ గో ఫర్ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో అదర్వైజ్ యూ కెన్ సీ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. మనం ఇక్కడ చూస్తే స్టోరేజ్ బ్రౌజర్, right? You can see now. So what are the services that are there, right? So we have a blob, we have files and tables and queues. Okay, let's say I want to create blob storage. Don't confuse guys, ఇక్కడ మనకి బ్లాబ్ స్టోరేజ్కి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి యాడ్ కంటైనర్ అని కనిపిస్తుంది కదా. సో జనరల్గా మనం కంటైనర్స్ ఎక్కడ వింటాం? ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డాకర్స్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ డాకర్ కంటైనర్స్, రైట్? బట్ ఇన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఇన్ బ్లాబ్ ఎస్పెషల్లీ, we can call it as a folder. అంటే కంటైనర్ అంటే ఫోల్డర్ నథింగ్ బట్ ఇన్ బ్లాబ్. ఇప్పుడు మన లోకల్లో we have multiple folders, right, to store that information. Let's say downloads, see you have multiple folders, right, like this. The same way, if I want to store all the information about Azure, I can create one folder. Here containers means folder. Okay, let's say I want to store all the information related to Java, only lowercase. Okay, I can create Java. The similar way, I want to create one more folder. What we can say, Azure videos. So like that, you can create multiple folders, right? Let's say open this folder, and then you can see the option right on the top called upload. Click on this one. అంటే మనం బ్లాబ్ స్టోరేజ్ అంటే ఏమనుకున్నాం? సో బ్లాబ్ స్టోరేజ్ యూ కెన్ స్టోర్ లార్జ్ బైనరీ డేటా, ఎనీథింగ్ దట్ కెన్ బి అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ఏదైనా కానీ స్టోర్ చేయొచ్చు అని చెప్పాం. కైండ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఆర్ వీడియోస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, రైట్? సో లెట్స్ సే జస్ట్ బ్రౌజ్. Okay, exe. So exe also you can store. What is on the size? Okay, or else this one is a smaller one, right? You can store this one. Same మనం ఇప్పుడు స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోర్ డౌన్లోడ్ చేసాం. I'm just storing that one here. Upload. Done, right? See,
You can see here it is trying to upload. Total 91 MB. Yeah, still uploading. So like that, you can store large binary data. It's just to say 90 MB. అది మనకి ఒక మూవీ అనుకోండి, లెట్స్ సే నేను మూవీని స్టోర్ చేసుకున్నాను అనుకుంటాను ఇక్కడ క్లౌడ్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. ఇట్ మై బి 2 GB or 3 GB, right? But still you can store in the block storage. It's done, right? Now this exe can be accessed from anywhere. So it's stored in the cloud, right? మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేసాం, మీరు యూఎస్కి వెళ్ళి అక్కడ ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి లాగిన్ టు అజ్యూర్ అండ్ యూ కెన్ స్టిల్ యాక్సెస్ ఇట్. సో లైక్ దట్ వే మన కంపెనీస్ లో, సో ఎనీ ఆడియో స్ట్రీమింగ్స్ ఆర్ వీడియో లైక్ మన ఆల్ రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా, సో దే విల్ స్టోర్ ఇన్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. సో అండ్ గివ్ ద యాక్సెస్ టు ఆల్ పీపుల్. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే జస్ట్ దే కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ అండ్ లిసన్ దట్ వీడియో లైక్ దట్. ఓకే, అట్లా మనకి దేనికి సంబంధించింది స్టోర్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ స్టోర్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ వీ కెన్ స్టోర్ the audio files or video files in blob storage account, right? The similar way, yeah, someone is asking something. How can we give so permissions to others within our organization? How can we restrict it? Yeah, good question. So if we go to the configuration, where exactly it is the configuration, right? You can see some information like allow recommended upper limit storage, this is another thing, right? So this is resource health, access control, IAMs. So here you can create your username. Let's say in AWS as well, you have IAM, right? So identity and access management. So you can create any role if you want to, like for example, dev team ki nenu ee storage ki matram access iddam anukuntunnanu. At one time you can create multiple roles, dev, QA and prod, let's say. Or else you can create an individual access. So you can, if you can click here, so what exactly the permission for me has full access to all resources, like that, right? Like that, for example, my username let's say Srikant, right? జనరల్ గా ఇక్కడ మనం సెర్చ్ చేస్తాం, మన అంటే మనం ఆల్రెడీ ఏడీకి యాక్టివ్ డైరెక్టరీకి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటాం కాబట్టి యూ కెన్ ఫైండ్ యువర్ నేమ్ హియర్ లైక్ శ్రీకాంత్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, లైక్ దట్ యూ కెన్ సెర్చ్ యువర్ ఈమెయిల్ యాజ్ వెల్ అండ్ గివ్ ద యాక్సెస్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద అప్రోప్రియట్ యాక్సెస్ యూ నీడ్ టు గివ్. సో ఏమన్నా డినై చేయాలంటే లైక్ యూ కెన్ హియర్ లైక్ దట్, యూ కెన్ యాడ్ సంథింగ్. ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి యాక్సెస్ త్రూ దిస్ వన్ IAM. ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు వచ్చేసి ఓన్లీ VMs ని యాక్సెస్ చేసేలాగానే యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో యూ డోంట్ నో వాంట్ టు యాక్సెస్ లైక్ అజ్యూర్ DevOps సర్వీసెస్ ఆర్ ఎల్స్ VNets ఆర్ ఎల్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ లైక్ Kubernetes సర్వీస్. ఈ సర్వీస్ ని యాక్సెస్ చేయకుండా ఓన్లీ I want you to access the VMs. Like that you can create IAM, right, user, and you can assign the roles the similar way. So that's it. And in comes to like networking, right? So as I said earlier, for example, I want to block some particular networks. Here మనం చూస్తే all networks మనకు only network ఉంది. So selected networks అంటే ఇక్కడికి వస్తే, for example, we don't have networks now. Okay, sorry guys. Okay, so మనకు ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రియల్ టైమ్ లో చూసుకుంటే, సో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్, రైట్? సో ఏ నెట్వర్క్ ని అలౌ చేయాలి, లైక్ దట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఆల్ ద virtual networks that are available. If you want, you can create like here, and only the IPs range. Okay, for example, 10.0 some IP network range, right? If you want to allow those things only, you can create one virtual network and you can allow the only those virtual networks. So like that
యూజర్ వైజ్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఐఏఎం నుంచి అట్లా చూసామో అట్లా లైక్ రోల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు లేదా ఇండివిజువల్ యూజర్ కి అట్లా పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం నెట్వర్కింగ్ సైడ్ అంటే నేను ప్రతి విఎం నుంచి నాకు యాక్సెస్ చేసేలాగా నాకు పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఓన్లీ మీ కంపెనీ ఐపీ రేంజ్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ ఐపీ రేంజ్ నుంచి యాక్సెస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే నీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్ చేసేలాగా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ గో ఫర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ access keys. Okay, no problem. So these are the important one. For example, నేను ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ని సో వాంట్ టు యూజ్ ఫ్రమ్ ఏమనొచ్చు ఇన్ ద స్క్రిప్ట్స్, అంటే నేను టూ స్క్రిప్ట్స్ ద్వారా ఇమేజెస్ కానీ లేదా ఏమైనా ఫైల్స్ కానీ లేదా యాక్సెస్ చేయాలన్నా యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో యూ కెన్ యూజ్ దీస్ కీస్ ఇన్ ద కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్. జనరల్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఏంటంటే if it is a .NET or a Java application, right? In the config file lo manam we can establish the connection string for databases. మన డేటాబేస్ లో త్రూ స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఎట్లా స్టోర్ చేస్తున్నాం? బై యూజింగ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్, రైట్? ద సేమ్ వే యూ కెన్ యూజ్ ద దిస్ కీస్ ఇన్ ద కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ టు కనెక్ట్ దిస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్. అది ఎట్లా కనెక్ట్ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను జస్ట్. ఫర్ కనెక్టింగ్ బ్లాబ్ మనకి కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ ప్రోగ్రామ్ లేదు కాబట్టి లెట్స్ గో టు ఫైల్ షేర్. ఫైల్ షేర్ అని నేను చెప్పాను సింపుల్ గా, నేను జస్ట్ టు స్టోర్ ఫైల్స్ ఓన్లీ, రైట్? లెట్స్ జావా ఓరియంటెడ్ ఫైల్స్ అనుకుందాం, ఆల్రెడీ దేర్ జావా, సారీ. Here it is allowing only the small cases, not capital letters. Okay, నేను ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళేసి అప్లోడ్కి వెళ్తే ఇది ఫైల్ వర్సెస్ శ్రీనివాస్. ఓకే, మీకు ఫైల్ షేర్ అంటే ఏం చెప్పాను? జనరల్ గా ఇట్స్ సిమిలర్ టు నెట్వర్క్ షేర్డ్ పాత్ అని చెప్పాను, రైట్? సో హౌ డు యూ క్రియేట్ దట్ పాత్? హౌ డు యూ కనెక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ షేర్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ కంప్యూటర్, రైట్? నేను ఇక్కడ జావా సారీ ఒక డాక్ ఫైల్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను. సో ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ మై లోకల్ మిషన్ అండ్ యాక్సెస్ దిస్. ఆర్ఎల్స్ నేను మన లోకల్ మిషన్ లో ఏదన్నా మనం డైరెక్ట్ గా ప్రతిసారి ఇక్కడికి వచ్చి కనెక్ట్ అవ్వకుండా, సో ఫ్రమ్ యువర్ లోకల్ కంప్యూటర్ ఇట్ సెల్ఫ్, సో ఐ వాంట్ టు స్టోర్ సంథింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్. అప్పుడు అంటే సిమిలర్ గా చెప్పాలంటే మన నెట్వర్క్ షేర్డ్ పాత్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కనెక్ట్, రైట్, సో ఇట్ విల్ షో యూ సమ్ స్టెప్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ విండోస్, రైట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైనక్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ లైక్ అమౌంట్ సంథింగ్. సో మనది విండోస్ కాబట్టి ఇక్కడ డ్రైవ్ చేయడానికి కొత్తది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. నౌ యూ కెన్ సింప్లీ కాపీ దిస్, control C. If it is Windows, right, PowerShell, I can open the PowerShell in my local computer. Okay, just copy paste chesanu. It is trying to connect 52 dot something some IP. That's for storage account, right? Now I'll enter. See, credential added successfully. ఇక్కడ మనం చూస్తే see they are using, this is the account name or account name, right, and the key. Okay, and it creates one new drive called JUD. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే చూపిస్తా, నెట్వర్క్ షేర్డ్ పాత్ అంటే. సో యూ కెన్ కమ్ హియర్. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఒక నెట్వర్క్ షేర్డ్ పాత్ క్రియేట్ అయింది, రైట్? మీరు మీ ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేస్తే రియల్ టైమ్ లో కూడా యూ కెన్ సీ సమ్ లైక్ నెట్వర్క్ పాత్స్ హియర్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆఫీస్ లో ఒక నెట్వర్క్ పాత్ కనెక్ట్ అయ్యామంటే ఇట్ విల్ కమ్ హియర్. అంటే ప్రతిసారి నువ్వు కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఇక్కడ సింప్లీ ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు మీరు. If you want, you can delete, that's not a problem, right?
బట్ నేను ఇప్పుడు జస్ట్ ఏం చేశాను, నా లోకల్ కంప్యూటర్ నుంచి అజ్యూర్ ఫైల్ స్టోరేజ్ కి కనెక్ట్ అయ్యా. నౌ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ హియర్. See, నేను ఇందాక నేను ఇది అప్లోడ్ చేశాను, రైట్? నౌ లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు అప్లోడ్ సమ్ మోర్, one more file. Okay, let's say this one. Copy, go to your network path, paste it. సో వాట్ ఐ డిడ్ నౌ, సో నేను అజూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్కి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి అప్లోడ్ కొట్టి నేను అప్లోడ్ చేయలేదు, రైట్? సో ఐ జస్ట్ యూజ్ మై లోకల్ కంప్యూటర్. సో ఐ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ టు ది అజూర్ ఫైల్ షేర్. Now I have stored some data here. So let's check whether this data is available in the cloud. Simply refresh it. You can see, right? Then you can easily correlate and understand. So it is similar to the network shared path that we regularly create, right? Now this shared path can be accessed from like anywhere, right? Me company, let's say user can access channel, so that user can create the network shared path in their local. So multiple times they can share, they can access and everything, right? You can easily access. But ultimately, but ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే క్లౌడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. Okay, like that you can create the file share here. So already 10:15. So that's it guys for today's class. So tomorrow we'll show you so how to create a tabular format and just one small message to store in the queues, right? But mostly these two are the important ones we basically use in our day-to-day activities and our regular right activities. And general ga mana companies lo you see these two services only mainly. Okay, so do you have any course content, Mohan, right? Sorry, who is asking? Course content. Yeah, we have a course content, so we'll you can ask Raja, or else I'll give it to him. You can take from him. Okay. Yeah, or else I can, if you want me, so I can share you. Please. But if you see the content, right guys, so what exactly the course is? Azure DevOps, right? But along with the Azure DevOps services, so we are going to cover like Azure administration side as well, like VMs creation, virtual machine creation, subnets, right? And now storages. And the most important thing nowadays for any Azure DevOps guy, right? People are expecting how to create Kubernetes cluster in Azure and how can you play with that. So we'll show you how to create and how to deploy one sample Docker image into the Kubernetes as well. So the same way, real time lo మనం ఎట్లా చేస్తాం, ఎట్లా కమాండ్స్ ప్లే చేస్తాం. So some similar kind I will show you. Okay. So then we'll go through first the admin process. Yes. So this is the whatever we are discussing so far, right? This is the admin process. అంటే by any chance మీకు Azure administration job వచ్చింది అనుకోండి, everything is Azure only, right? But still you can able to play with that. Only Azure DevOps మాత్రమే కాకుండా ఇది కూడా కవర్ చేసేలాగా we are going to cover అన్నమాట. బట్ Azure DevOps సర్వీసెస్ లో మాత్రం సో వాట్ ఎవర్ నేను ఏమైతే చూపిస్తున్నానో మీరు సింపుల్ గా అది కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ డోంట్ నీడ్ టు మళ్ళీ పక్కన మీరు చదవాల్సిన పని కూడా లేదు. ఇంటర్వ్యూవర్స్ ఏది అడిగినా కూడా మీరు Azure DevOps సర్వీసెస్ లో కవర్ చేయగలరు మీరు. So this application we can access from our system, or we need any access for this? What application? So just you showed some
you created some local, I mean, you uploaded that the storage device, right? Yeah, I just used my Azure account. Okay, okay. We can create it, or so Yes, we need. you can create your own free trial. At the Okay, time of practicing, right? If you have any queries, we have a group. You can simply chat there. fine. If you still have questions, right? I mean, we'll spend 10 more minutes for every class if you have any queries. No, 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 I'm fine. I'm fine. Yeah, going forward, not now. So going Sure, forward, let's say if you have any questions in Kubernetes, even if you try, you cannot able to deploy your application. So in that case, we can spend some time. That's what I'm saying. definitely. Yeah. But going forward, the ultimately for as a DevOps engineer, so the coming sessions are so important. Like all the Azure DevOps services, right? Let's say Azure boards, Azure repos, and pipelines. So these are the most important for any DevOps guys. Okay. And I'm handling all the admin part of DevOps services as well. So advanced, like if you want to change any template as well, so you can change. So whatever the classes I can say, right? If you just look into that one and practice it, you can able to master the Azure DevOps services. బట్ బయట మీరు ఒకసారి వెళ్తే మీరు ఆల్రెడీ అజ్యూర్ నేర్చుకుని ఉంటే ఎవరైనా బోర్డ్స్ No, లో no, మనం టెంప్లెట్స్ ఎట్లా చేంజ్ చేస్తాం అని అడగండి. జస్ట్ అంటే మీరు ఎక్కడైనా నేర్చుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అట్లా ఆ క్లాసెస్ చెప్పరు జనరల్ గా. ఓకే, నేను ఏంటంటే ఆల్రెడీ రియల్ టైమ్ లో మనకి అట్లా ఉంది కాబట్టి మీకు హై లెవెల్లో ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది కాబట్టి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో ఐ విల్ షో యూ. అంటే మీకు ఆఫ్లైన్ లో కూడా నేను అంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చినప్పుడు మా దాంట్లో మేము ఎట్లా వాడుతున్నాం లైక్ అజ్యూర్ డెవలప్స్ అనే టెంప్లెట్స్ కానీ పైప్ లైన్స్ కానీ రెపోస్ కానీ ఐ కెన్ షో యూ అనమాట. అంటే మీకు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ గా నేర్పిస్తాను అన్నమాట దీంట్లో. నేను సింపుల్ గా ఏమడుగుతున్నానంటే ఆల్రెడీ డెవలప్స్ గైస్ చాలా మంది ఉంటారు కదా అజ్యూర్ లో. సో జస్ట్ no. అడగండి, మనం సోర్స్ కోడ్ ని గిట్ హబ్ నుంచి అజ్యూర్ కి ఎట్లా మైగ్రేట్ చేస్తాం, లేదా బోర్డ్స్ లో ఒక టెంప్లెట్ ని అజ్యూర్ టెంప్లెట్ ని ఎట్లా మాడిఫై చేస్తాం, ఇవి చెప్పరు జనరల్ క్లాసెస్ లో. సో వన్స్ యూ గో ఇన్ టు ది రియల్ టైమ్ వర్క్, రైట్, అక్కడ మీకు అర్థం అవుతుంది. ఐ విల్ షో యూ ద అడ్వాన్స్. మీరు అడగవచ్చు రేపు మీరు టెంప్లెట్ చేంజ్ అండ్ మైగ్రేషన్ చూపిస్తా అంటారు కదా, మరి చూపించగలరా ఆ టైంలో గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే నేను ఏదో చెప్తున్నాను కాదు. Okay, okay. This, what are the regular activities for this Azure cloud engineer? So not admin. Yeah, regular activities as a DevOps engineer అంటే we generally play with Azure DevOps services like Azure boards అని, Azure repos అని, Azure pipelines, right? వీటితో ప్లే చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం VM చేయమని అడిగారు అనుకోండి ఎవరైనా, we basically create the VMs as well. బట్ లైక్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేషన్ కానీ, సబ్నెట్స్ క్రియేషన్ కానీ, కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్స్ క్రియేషన్ కానీ, ఇవన్నీ రేర్ గా వస్తాయి. అవి కూడా తెలుసుకుంటే యాజ్ అ డెవలప్స్ ఇంజనీర్ గా మీకు అడ్వాంటేజ్. అందుకని మనం అన్ని కవర్ చేస్తాం. Okay, so regular activities ఏంటంటే యాక్చువల్ గా, సో ఒక రియల్ టైమ్ అజ్యూర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు? సారీ, రియల్ టైమ్ లో సో అజ్యూర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ వాట్ హీ విల్ డూ? సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఐ మీన్ వర్క్స్ హీ విల్ డూ? ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, అదే కదా నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఏం చేస్తారు క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అనేవాడు, మీ డెవలపర్స్ నుంచి నాకు రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి, లెట్స్ సే క్రియేట్ వర్చువల్ మిషన్స్, లెట్స్ సే విండోస్ ఆర్ లైనక్స్ విత్ స్పాన్స్ ఓవర్ రిసోర్సెస్. ఓకే, మనం విఎమ్స్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం జనరల్ గా మనం డెవలపర్స్ వర్క్ చేసిన కోడ్ మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు, రెపోస్ లో స్టోర్ చేస్తారు. సింప్లీ ఆస్క్ కెన్ యూ ప్లీజ్ క్రియేట్ ద రెపోస్, రైట్? మనం రెపోస్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తాం. వాళ్ళకి ఏమైనా పర్మిషన్స్ కావాలంటే విల్ గివ్ ద పర్మిషన్స్ లైక్ దట్. ఏమైనా పైప్ లైన్స్ కావాలి, లేదా పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేయాలి, లేదా రన్ చేయాలి, ఓకే, లేదా ఏమైనా టెంప్లెట్స్ చేంజ్ చేయాలి, ఇటువంటి యాక్సెస్ మనం ఇస్తాం. admin activities, right? No, these are not admin activities. These are the DevOps activities. Okay, okay. రెగ్యులర్ గా అంటే మీరు ఓన్లీ డెవాప్స్ అడ్మిన్ అనే కాదు, రెగ్యులర్ గా ఒక క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడో చెప్తున్నాను. ఓకే, అది అడ్మిన్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఓన్లీ నీకు విఎం క్రియేషన్, వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ క్రియేషన్, స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేషన్ ఇది వస్తుంది. అదే డెవాప్స్ సర్వీసెస్ వస్తే నీకు బోర్డ్స్ క్రియేషన్ అండ్ రెపోస్ క్రియేషన్, పైప్ లైన్ క్రియేషన్ వస్తుంది. బట్ ఓవరాల్ అజ్యూర్ మొత్తం క్లౌడ్ లో ఏం యాక్టివిటీస్ రావచ్చు అంటే ఇవి మొత్తం కంబైన్ పోవచ్చు అనమాట. అట్లా
అది మీకు ఒక్కసారి అజూర్ డెవాప్ సర్వీసెస్ చూడడం కానీ అవి చూస్తే మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది మన అట్లా వచ్చేస్తుంది మనకి. సో ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయండి, ఆఫ్లైన్ ప్లాన్ maybe offline classes. Yeah, if you have multiple people, definitely will plan for offline as well. Plan చేస్తున్నారు, but yeah, at this moment, yes, we are planning to have online sessions. But నేను రెగ్యులర్ గా ఆఫీస్ అది ఇన్స్టిట్యూట్ కి అయితే వెళ్తుంటాను. In case if you need any help offline as well, we can discuss. That's not a problem. Okay, guys. If you have any questions, you can reach me. No problem. Okay, thank you, Mohan. Yeah, thank you so much. Yeah. So your name, please? Srikanth. Yeah. Are you currently working in software, right? Or? Yes, I'm working for other technology Oracle apps. So now I want to migrate it to Azure. Okay. Yeah, at the same time, so maybe starting lo unna guys telsu, along with Azure generally aithe there is no like content for the like other DevOps tools, but I will just explain what exactly the basic knowledge for DevOps different. I mean Jenkins కానీ Git కానీ కొన్ని మీకు I will cover all those things. Okay. Fine, Mohan. Thank you so much. Yeah, this is Mohan. So the student, Mohan is a student, one of the students. Okay, what's your name? Srinivas. Okay, thank you so much. That's all. Yeah. Thank you guys. We'll meet tomorrow. Okay, sir. Bye.